Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ahmad Madu wanda kuka fi sani da Abba Rezo. To alhamdulillah a tutorial ɗin yau abinda nake so na koya muku shine increment da kuma decrement operator. Abinda increment operator yake nufi shine idan kayi creating ɗin variable sai kuma kake son value ɗin da ka bashi ka ƙara shi da guda ɗaya sharp ba tare da kayi wani process na updating haka ba, to sai kai amfani da increment operator. Sannan kuma haka idan kana son ka rage value da guda ɗaya, variable value ɗinsa ka rage shi da guda ɗaya, shi kuma wannan shi ake kira da decrement operator. To bari in nuna muku. Let's say misali muna da variable mai suna misali int a, misali sai muka ce is equals to 10. To yanzu misali kamar haka idan muka zo sai muka ce a, misali muka ce plus plus, shi wannan shine sign ɗin increment operator, sai muka ce plus plus a haka. To yanzu value ɗin a ɗinmu ya tashi daga 10 ya koma 11 kenan. Bari mu gwada yin printing mu gani. System.out.print misali mu ce a. Yanzu idan muka rona za mu ga program ɗinmu ya bamu 11 a maimakon 10 kenan. To sannan haka shi ma decrement operator yake. Idan misali ka zo ka sa minus minus, to a maimakon ya baka 10 sai ya baka 9. Wannan shi kuma shine decrement operator. Misali idan muka yi haka. To haka misali idan muna son mu ɗan rage layin source code ɗin namu, za mu iya a maimakon mu rubuta kamar a nan haka, za mu iya zuwa sai mu shigo cikin wannan ɗin namu, wajen output ɗin namu sai mu rubuta misali plus plus a. Muna son ya mana printing ɗin plus plus a. To shine kenan ya ƙara mana ɗaya increment kenan akan a. Kun ga ya bamu 11 kenan. Sannan kuma za mu iya zuwa sai mu minus minus a. Shi kuma wannan shine yake nufin ya mana minus ya bamu 9 kenan. To wannan shi ake kira da increment da kuma decrement operator. Sannan akwai wani abu da ake yi da increment da decrement operator shine misali kamar yanzu ina so na yi amfani da value ɗin a yanzu a yadda yake. To amma kuma daga yanzu sai nake son ya ƙara misali value. To abinda zan yi a maimakon in saka plus plus a sai in ce a plus plus. Yanzu kamar a yanzu a nan abinda zai yi zai ce min 10, zai bar min value ɗin nasa a haka. To amma fa gaba fa idan na kira value ɗin a ɗin nan 11 zai ban. Shine abin da yake nufi a nan, ban exact value ɗin a, to amma kuma gaba ka ƙara min ɗaya akai. Misali yanzu bari mu gwada yin printing mu gani. Misali mu ce bari mu printing ɗin value ɗin a mu gani. To yanzu idan muka yi running za ku ga ya bamu 10 da farko nan kenan. Mun ce fara bamu actual value ɗin, sannan gaba kuma sai ka ƙara ɗaya akai. To gaban kun ga da muka zo muka yi amfani da shi muka kira a ɗin sai ba mu 11. Haka shi ma minus minus decrement kenan ko. Shi ma idan misali muka ce a minus minus, da farko zai ba mu 10 ɗin, to amma kuma gaba zai ba mu nawa? Zai ba mu 9 kenan. To kun gani da farko zai ba mu 10 amma kuma gaba idan muka yi amfani da a ɗin zai ba mu 9 kenan. To da fatan kun fahimta. Sannan akwai wata hanya da ake bi misali idan kana so ka ƙara value ɗin amma kuma kake son ka ƙara fiye da ɗaya. Misali kamar yadda muka ce plus plus a, shi abin da zai yi zai ƙara mana iya ɗaya ne kawai akan value ɗin. To idan misali muna son ko meye value ɗin a, misali muna so mu ƙara 5 akai. To abin da za mu yi sai mu ce a is equal to a plus abin da muke son mu ƙara 5. To wannan layin abin da yake nufi shine muna son mu yi updating ɗin value ɗin a kamar yadda na muku a baya. To muna son mu yi updating da ko menene tsohon value ɗin a wato 10 kenan, sannan muna son mu ƙara 5 akai. Wannan ya zama 15 kenan ko. To yanzu value ɗin a ɗin mu a nan wajen ya zama 15. Kamar yadda kuke gani gashi ya zama 15. Saboda me? Saboda mun ce a is equals to 10. Nan kuma sai muka ce muna son mu yi updating ɗin value ɗin a. To me muke son mu yi updating? Tsohon value ɗin a 10 kenan plus 5, kun ga kenan 15. Yanzu kenan value ɗin a ya zama 15.
to nan kuma sai muka zo muka yi printing, to shi yasa ya bamu haka. Haka ma za mu iya yin decrement, shi ma mu ce a minus 5. Misali a is equals to a minus 5, ma'ana kenan tsohon value din a 10 kenan minus 5, kun ga kenan ya zama 5 kenan. Wannan value din, sabon value din namu na a ya zama 5. To da fatan dai kun fahimta. Sannan akwai wani abu da nake son in koya muku anan. Akwai short form na rubuta wannan a is equals to a minus 5 misali, ko kuma in ce a is equals to a plus 5. Amma kuma kafin in nuna muku wannan, bari in gaya muku wannan abin tukunna. Ba wai iya plus da minus ba. Shi increment da decrement plus plus a zaka iya yin haka. Zaka iya kuma cewa minus minus a misali, duk zaka iya yin wannan. To amma kuma ba za ka iya cewa times times a ba, haka wannan ba a yin wannan. Da fatan dai kun fahimta. Ko kuma misali ka ce divide by a, wannan ba a yin wannan. Abinda kawai ake yi shine addition da subtraction, shine increment da decrement anan. To amma kuma a wannan case din, misali shi kuma wannan da zaka ce a is equals to a plus 5, to wannan zaka iya cewa har a times 5. Misali zaka iya cewa a, tunda shi wannan kamar in kuka duba yayi updating din value ne, zaka iya cewa a is equals to tsohon value din a times 5. Kun ga kenan 10 times 5 ko zai bamu 50 kenan. Idan muka yi printing anan, kun ga ya bamu 50 kenan. To da fatan dai kun fahimta. To yanzu bari mu nuna muku abinda na ce zan nuna muku, shine short form na rubuta wannan a is equals to a plus 5 din. A maimakon ka tsaya rubuta misali a is equals to tsohon value din a plus 5 waye, zaka iya kawai ka ce a plus equals to 5. To wannan daidai yake da kamar ka ce kana son kai updating din tsohon value din a da nawa addition kake son ka yi, ka ƙara 5 akai. Daidai yake da wannan abin da muka yi anan, update a with 5 with plus 5. To wannan daidai yake da wannan, zaka iya yin haka. Misali yanzu kamar bari mu goge wannan, idan muka yi running zai ce mana 15 kenan. Kun gani a plus equals to 5 kenan, 10 plus 5 kenan. To da fatan dai kun fahimta. Sannan za mu iya yin a minus equals to 5, shi kuma zai zama 5 kenan. Muna son mu rage 5 daga cikin 10 a kenan. Kun ga kenan ya zama 5 kenan. To da fatan dai kun fahimci abin da nake so na fahimtar da ku, kuma still za ku iya yin a times da dai sauransu, duk za ku iya yi. To da fatan kun fahimta. Yawwa bari in yi clearing. Yawwa, to wannan shine. Ina fatan dai kun fahimci abin da nake son in koya muku game da increment. Ka rubuta a gaba, sannan kuma a baya kai, sannan kuma ma'anar ka rubuta a gaba, sannan kuma da decrement shi ma kuma ka rubuta a baya, sannan kuma ka rubuta shi a gaba. Da fatan dai kun fahimci abin da na koya muku. Idan dai har haka ne, to na gode da kallon tutorial ɗin nan nawa da kuka yi. Sannan kar ku manta ku yi liking, sannan idan kun samu opportunity ku yi subscribing channel ɗina, saboda ku ringa samun latest abubuwa da zan ringa ajiyewa game da programming da kuma sauran computer basics. Na gode.